Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel RJAM News. You can now listen to RJFM and DZRJ 810am from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810am, just type in DZRJ 810am on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Ang tanong, sino may akda ng mga batas sa Pioneer 1 at 2? Doktor para sa Bayan, Mental Health Act, at iba pang mga mahalagang batas. Sino ang pinaka-kwalipikado, pinaka-experience, ang may pinakamalupit na track record bilang public servant? Sino ang may puso para unahin ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at may kakayahang ayusin ang ating bayan? Si Tito Soto na ang the one! Siya na yan! Alam nyo na, ha? Legit! Yan ang legit yan! Legit na barkas ako ng pamilyang Pilipino. Watch and listen. Kontra Birada every Tuesday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Hosted by Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno. This program will discuss the most important and fresh news and events and feature their guest, Attorney Salvador Sal Panelo. So catch Kontra Birada on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Afforda boxes, and all DTT boxes. Facebook/DZRJ 810am and YouTube channel RJAM News. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Attorney Mike Toledo. Kasama po natin si Atty. Karen Jimeno dito po sa ating programa na araw-araw na Kontra Birada dito sa Radyo Bandido sa RJTV. Tayo po ay siguro mga 2 weeks ago yata po we have been having the show daily, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 11:30 to 12, and then pag Tuesday naman po or Martes ay tayo po ay nasa ere from 5 to 6:30, and usually during that time on Tuesdays, dahil kasi mas mahaba nga ating programa, we usually invite some guests to perhaps discuss the hottest issue of the day or to talk about several projects in the pipeline as far as the private sector is concerned. So we expect siguro for next Tuesday, magkakaroon din tayo ng panibagong guest. No? Nag-uusap kami ni Atty. Karen tungkol dyan. Si Atty. Karen naman po ay nag-text. Talagang very, very busy siya nowadays. No? Siguro talagang marami siyang mga kliyente. May meeting daw siya sa World Bank at medyo kumain sa kanyang oras. But susubukan po niya na makasama sa atin mamaya-maya, hopefully bago mag alas 12. No? She will try her best. Talaga namang medyo yung partner ko talagang magaling at masipag maghanap buhay. Dapat Atty. Karen, may balato naman dyan, di ba? Or sa Pasko na lang. Pwede mo bibigay ko yung bank account ko mamaya. Anyway, hopefully also, since hindi pa talaga natin, although we did touch on it a bit, the last time, Secretary Panelo was discussing, but very briefly, the ramifications of the withdrawal of Senator Bongo for the position of President of the Republic. Clear na, nag-withdraw na talaga siya, ay nag-hain na po, nag-file na, and nag-personally appear na po sa COMELEC. Isang araw yata, nakasakay pa yata sa taxi. At si President Duterte naman po ay
nag-withdraw na rin sa pagtakbo bilang senador. Sabi nga ng aking kaibigan na si Mon Tulfo, na isang kolumnista din ng Philippine Star, dating sa ibang mga dyaryo sa PDI, etc. But lately, kasama natin, o kasama ko rin siya doon sa Philippine Star, meron din akong sariling column doon. At si Mon ngayon ay nagsabi nga na kung sino man daw ang nagbigay ng advice, whoever gave the advice to President Duterte to withdraw, deserves to be commended. Because one, according to Mon, ito po ay nagpapakita na si Pangulong Duterte ay isang statesman. No? Alam na niya na it's time to step down, and he will step down and not even occupy any other position in government. Ang sabi naman ni Secretary Sal Panelo, along those lines din, pero dagdag din yan na ang trabaho ng isang Pangulo ay nakakapagod. At siguro kailangan na rin magpahinga si President Duterte. I can just imagine the kind of work that the President would have to face on a daily basis. You know? Saka walang ano yan, walang day off. O nga, walang holiday, di ba? And pag ikaw ay Pangulo, ikaw ay Presidente, that's a 24/7 job, and you are a President 24 hours of the day. Hindi yung kunyari ikaw nag-take ng break or whatever, or nagpahinga or whatever. Hindi ka muna presidente. Hindi. It's really a 24/7 job. There's no such thing that you can just be president for, let's say, for the official working hours of government. Because for the president, wala yatang official working hours talaga yan. Talagang the moment you wake up until the moment you sleep, and even while sleeping, you are still president, and that you have to do your job. Kaya really, it's very important that sa ating mga kababayan, for all those that will be voting, we're about, I think, close to 63 million or 64 million registered voters. No? To all the voters out there na nag-register. And usually sa atin po, dito sa Pilipinas, ang turnout ng mga botante mataas, which is a good sign. Ibig sabihin, interesado ang taong bayan na makibahagi at maging kasama sa pagpipili ng kanilang mga leaders. Kung sino ang magiging leader sa kanilang lugar o sa kanilang probinsya or sa buong bayan. So that is a good sign. And there's a strong possibility that the voter turnout for this election in May baka mas mataas pa kaysa 2016. Kasi nga, talagang nakita niyo naman ang mga nangyayari. Yung sinasabi nga namin ni Atty. Karen, parang telenovela. Kakaroon ng maraming istorya na hindi pa tapos, by the way. No? Hindi pa tapos, tuloy-tuloy pa to. Marami pang pwedeng mangyari. Except siguro dun sa issue on substitution, nagpahayag na si COMELEC spokesman, Jimenez. No? Matagal na rin yan si Mr. Jimenez, no? Si spokesman Jimenez dyan sa COMELEC. So alam na talaga yung kilos at galaw, alam na yung batas. And he's a very good spokesman, if I may add, if I may say. Na baka yung na-mention na substitution ay baka medyo malabo yun. Wala daw sa karapatan ng COMELEC. But, again, hindi rin natin alam. Kaya, subaybayan na lang po natin. At doon naman sa partido ng PDP Laban, which is the administration candidate, naghahanap pa sila ng kung sino magiging standard bearer. Of course, ideally sana, being the administration party, dapat may standard bearer. Ganun pa man, sinabi naman ni Secretary Sal na even assuming for the sake of argument, no, hypothetically, wala sa ngayon, no, or baka eventually wala, no, the fact that the President will be campaigning actively for its senatorial slate means that there is the standard bearer, or there is a standard bearer, and that's no less than the President. Si Presidente mismo, ang kanilang standard bearer, even if he's not running for office, being the chairman of the party and being a supporter of all the named candidates running under PDP Laban and also adopted by the other parties. These candidates are also adopted by other parties. So, yun naman ang pananaw ni Secretary Sal na, well, it does not necessarily mean. But then again,
Sinabi naman ng PDP Laban, ni Secretary Pusi, that they are still, of course, looking. At pati na rin yung kanilang spokesman, si Atty. Melvin, isang magaling din abogado, na talaga titignan nila kung sino pa. Ang importante na naman is the criteria would be somebody who believes and is aligned sa programa na linantad na at in-implement ng Duterte administration. So, in other words, they want continuity. Gusto nila kung sino man ang magiging standard bearer at sana siyempre manalo sa darating na halalan, this will be a candidate or a president that will continue the programs that have been launched by the Duterte administration. Sabi nila ang programa especially on infrastructure, kaya yung build, yung programa naman with respect to uplifting the lives of the poor. No? May marami silang programa na ilantad na focus sa pagtataas o pagbababa ng poverty incidence sa ating bayan at sa pagdadami ng trabaho, pagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kabayan, lalo na habang tayo slowly nagtra-transition na tayo, hopefully talaga, to a post-pandemic. Kasi marami nang lumalabas na good news, di ba, na talagang nung isang araw yata yun, less than 100, mga 90 lang yata ang positive COVID. So, I think that is one of the lowest ever na natin. No? So, these are good signs. Tapos nga yung mobility, lalo nang gumagalaw ang mga taon, nag-open up na talaga yung ekonomiya. Mga balita ko, mga sinihan, magbubukas na yata o nagbukas na. Yung Philippine Basketball Association, PBA, siguro talagang mga kababayan natin, alam mo naman, basketball for us is really the number one sport. Maski ano sabihin natin, maski nasa number one sport natin na love talaga natin. So, I think kahapon, inaprubahan of course ni Mayor Joy Belmonte, nagkaroon na ng basketball live, no? Nandun yung mga, para sa NBA niya. Sa NBA, napansin nyo, kung nanonood kayo ng NBA, ay mga tao pumupunta na. Nanonood na sila live. Yung mga ibang mga stadium doon, punong-puno na. Yung iba nakamas, yung iba naman hindi na nagmamas. So siguro, kasi karamihan sa kanila vaccinated. But dito sa atin, ito, nag-ano na yung PBA, nag-umpisa na. At again, that is a good sign na nagkakaroon ng kumpiyansa ang mga tao, nagkakaroon ng kumpiyansa ang ating mga kababayan na lumabas, makihabilo na, humalo, pumunta sa mga restaurants, mga mag-shopping, etc. Yung mga malls nga, grabe, sobrang puno na. At ang mga, I think that churches also, no, nag-umpisa na rin, nag-open up. May mga protocols lang, pero nag-umpisa na rin. I think yung misa, yung, di ba? Yung simbang gabi, mag-uumpisa na yata o umpisa mamaya o nag-umpisa na. But I understand, tuloy pa rin yata yung simbang gabi. So, maganda mga developments ito na hopefully nga talaga na ang Pasko natin is gonna be much, shall we say, mas masaya kaysa nung nakaraang dalawang Pasko. So hopefully to be much better, or rather, 2020, yung Pasko ng 2020. So, habang hinihintay natin si Tony Karen, siguro talagang nasa, sa meeting niya. At si Secretary Sal, sana makapasok din, no? Kasi maganda talaga pag-usapan itong issue. Natandaan niyo po yung ating bisita dati si Hindumanhit ng ADR Strat-Base. No? Isa siyang presidente ng Strat-Base, isang political consultant among others na nag-survey. Sinabi na niya, tumabas to sa dyaryo na, and I think consistent siya dun sa ating interview. Ang sinabi nga niya na maski na ganong atake ang ginagawa ng mga kalaban, nangunguna pa rin si BBM sa mga surveys. So despite all the attacks, he still leads
in all surveys. In fact, according to Mr. Manhit, is that nagwa-widening pa daw yung lead nila ni Senator BBM compared to the other candidates, no? So, eto nga, no, nakikita ko dito, sinabi na nga niya na BBM was able to control the narrative and influence voters' perception in his favor ahead of the 2022 elections. So ngayon lumabas na yan sa dyaryo. Pero nauna ditong sinabi dito sa ating programa, Kontra Birada, yung sinabi ni Mr. Manhit. And sabi pa nga niya na wala daw kontrobersiya against BBM from a voter's point of view. So no controversies against Marcos on or from a voter's point of view based on the survey and the study that he conducted. And i-quote ko dito, no, the former senator led in surveys that ask people who is the candidate that is pro-poor, honest, trustworthy, and not corrupt. So yan ang tanong, pero yun ang sagot. So makikita niyo na ang messaging ni BBM ay napakaganda. Ang ano na nga dyan is that ito naman, meron pa rin tayong issue tungkol sa disqualification. So, and cancellation of the certificate of canvass, or rather the certificate of candidacy. So, sana madesisyonan na yan soon by the COMELEC para talagang klarong-klaro na kung sino talaga. Ang sinabi naman ng COMELEC, malamang at didesisyonan nila soon yung petition for cancellation of the certificate of candidacy or COC. Pero daw baka medyo mas tumagal ang pagdesisyon dito naman sa disqualification. Kasi marami rin nag-hire ng disqualification cases. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit kumulang 6 to 8 petitions yan. Pero kagaya na sinabi ni Secretary Panelo at pati na rin ng mga political observers, no? Sana, the sooner the COMELEC decides on this matter, the better. The better for all of us. Para talagang klaro. Kasi kung hindi, at kung yung pangalan ni Senator BBM ay nasa balota, at ito ay nagkaroon ng eleksyon, at huli na lumabas, for example, yung desisyon na disqualified o hindi, paano yan? Bumoto na yung taong bayan. At ipagpalagay natin dun sa pagbubutuhan ay nanalo si Senator BBM. Eh, sasabihin siyempre, paano yan? The people has spoken. The sovereign will has spoken. At the end of the day, di ba? Sa saligang batas yan, sovereignty resides in the people and all government powers emanates from them. Galing sa taong bayan ang lahat ng power ng gobyerno. So, paano yan ngayon? Kaya, the sooner it is resolved, the better it is. Now, isa sa mga tanong naman is, ngayon na nag-withdraw na si Senator Bongo, no, sa pagtakbo biglang presidente, could the votes for Bongo, Senator Bongo, go to BBM? Ang sabi ni Professor Dindo Manhit dito sa ating programa, na inulit niya sa kanyang interview sa mga dyaryo like the Philippine Star, sinabi niya dito that with the withdrawal of Senator Bongo, Marcos could stand to win the votes and possibly even the endorsement of President Duterte. Malaking bagay po yun. Pag nakuha at maayos na talaga, no, at nakuha ni Senator BBM ang suporta and endorsement ni President Duterte na sa ngayon ay hindi pa masyadong sigurado. Sinabi niya definitely 100% of course, suportahan niya ang kanyang anak, si Mayor Sara, sa kanyang pagtatakbo bilang Vice Presidente. Pero may mga nasabi siya initially na baka mag-neutral na muna siya dito sa posisyon ng Presidente dahil nga nag-withdraw na si Senator Bongo.
But pwede pa rin po magbago yan at kagaya na sinabi ni Dindo Manhit last week dito sa ating programa ay pag na-endorse ni Presidente yan, sa tingin ko po, malakas na po talaga yung tandem na yan. Mataas na sila pareho sa survey. Ang huling survey, may nagkaroon ng survey, yung LILO, no? Which is also a known survey body. There was a survey that said that the BBM was 56% for President and si Mayor Sara naman for mga 54-55%. At kagaya na sinabi ni Sexal, pag-ikot-ikot din nila daw, no, sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, makikita mo din talaga yung suporta nila kay Mayor Sara at kay BBM. So, tignan natin. No? Hindi din natin masasabi. Baka malay mo, ang oposisyon will realize that unless they really ban the opposition or the not so opposition, for lack of a better term, would realize that there's really a need to, if they want to really pose a credible and respectable challenge to the tandem of BBM and Mayor Sara, then they really have to decide, no? Baka there's a need to coalesce. But we don't know. Kasi so far, ang naririnig natin, nababasa natin, they are running. Regardless of what happens, no? They will run on their own. Hindi sila dependent kung ano yung mangyayari as far as the BBM Sara is concerned, or as far as the PDP Laban is concerned, or as far as the endorsement of the President is concerned. For them, it does not matter. They will push through. And to the credit of Vice President Lenny, makikita mo na umangat siya sa survey. And although sa ngayon, kung susundan na survey, malayo ang gap nila, but the fact is, consistently umangat siya. At that is a good sign as far as their campaign is concerned. Kasi umangat eh. Hindi ka bumababa o hindi ka nag-plateau. Parang medyo ganun ka na lang. So umangat ka, malayo pa naman ang eleksyon. At ang eleksyon, hindi naman yan 100-meter dash. Parang, in a way, parang marathon, di ba? So, importante na magpipik ka sa sapat na panahon, yung tamang panahon, which is of course on election day. Kagaya ng mga sinasabi ng iba, ang minsan ang masama is yung pag masyado ka naman nag-peak at malayo pang eleksyon, obviously, no, at bababa ka, kagaya ng nangyari nung dati, di ba? Nakita natin yan sa mga past elections, yung dating kay Vice Mayor Binay noon. No? Nakita rin natin yan sa nung tumakbo rin nga si Senator Grace Bong. Matataas sila sa survey, pero eventually they were overtaken by President Duterte and even actually by, correct me if I'm wrong, but even by Senator Marojas, who, if I'm not mistaken, ended second to President Duterte in the 2016 election. So, malayo. 5 months or 4 months is still sabi nga nila 2 weeks is still an eternity in politics. No? Ano pa kaya yung 5 buwan? So, marami pa rin tayo makikita. Si Speaker Lord Alan Velasco naman ng House of Representatives at si Majority Leader Martin Romualdez has already expressed full support to Vice Presidential candidate Mayor Sara Duterte Carpio. So, malaking bagay din yun. And then nakita rin natin na ang marami ng mga local government officials all over the country have already openly expressed support to the BBM Sara Duterte tandem. All good signs. But let me tell you na hindi pa rin yan guarantee. Malaking bagay yan. All good signs, no? Nagbibigay lakas yan sa kampanya, nagbibigay din lakas loob sa mga supporters. Importante yun, lakas loob ng mga supporters, no? And campaign team. Pero nakita ko in my experience na sa real politics na nangyayari talaga sa ground, maski na ilang expression of support pa yan, hindi pa sigurado yan na makukuha mo talaga on election day itself. That which really counts, di ba? Kasi minsan talaga, ganun talaga ang politika, no?
Nakita ko na yan. May mga natin ako dati in the past elections. Sasabihin ng lahat ng mga mayor, we're for you. Sasabihin ng mga governor, we're for you. Or congressman for that matter. Pero come election day, hindi. It happens. Meron naman na siguro sasabihin nila, ayaw nila sa'yo. Pero on election day, biglang nag-iba isip for whatever reason. Ang nangyari naman kay President Duterte in 2016, I recall, kaya nga sa SONA, medyo kinakantsawan niya yung mga congressmen sa mga local executives. Kasi sinabi niya, alam ko naman na hindi kayo para sa akin during the election in terms of support. Di ba? Natandaan ko yun. Pero sinabi naman ni President, pero ako pa rin nanalo. So it's very possible then that even if you do not really have the open support or express support ng mga local government leaders, the barangay captains, the mayors, councilors, board members, governors. It's very possible even if you don't, pwede ka pa rin manalo. Pwede pa rin yun. Kasi at the end of the day, it's the people that votes, ang taong bayan. Aminin natin, syempre, mas lamang talaga kung may machinery ka na on the local level. Di ba? With the support of the mayor and the governor and the barangay, kaya nilang, lalo na if yung mga botante para sa'yo, kaya nilang kunin ng mga botante, siguraduhin na pumunta sa eskwelahan o sa mga precincts wherein they will vote, di ba? Para siguradong hindi masayang yung boto. Kaya nga, isa din daw sa mga strategy ng mga ating mga local government leaders is that kung alam mo yung grupong yun ay talagang hindi buboto sa'yo, pahihirapan mo silang pumunta para bumoto. Diba? Kasi kung hindi naman buboto sa'yo, huwag na lang silang bumoto. Yung mga buboto na lang sa'yo. At ngayon na pandemya, so yan, antabayanan din natin po yan. Titignan po natin yan. No? Dahil I think the COMELEC has already came up with rules also, still to come out. No? Dahil there are how to campaign, iba na kasi nga siguro magkakaroon ng hybrid. Hindi na pwede yung dati. Kaya since hindi na pwede talaga yung mga face-to-face and all that, yung mga meeting di advance, malamang hindi muna mangyayari yan. And, nakakalamang ngayon kung sino marunong talaga gumamit ng social media din. Makikita natin kung how they can reach out to social media and all that. And views of the media, of course. No? But we will see in the next couple of days. Hindi na nakasama sa atin si Atty. Karen, medyo talagang naipit na siguro. Malamang baka bukas na lang at marami kaming pag-uusapan. Bukas i-announce ko rin, meron kaming might as well, no? Malapit na rin matapos ang ating programa. Meron kaming concert, no? Virtual concert that's going to be, ibibigay ko yung mga detalye siguro bukas. May request ko rin sa ating kasamaan dito sa Kontra Birada kung pwede nilang ma-announce. No? Kasi meron tayong concert by the Philippine Constitutional Association, PhilConsa, celebrating its 60th year. Ang presidente ng PhilConsa ay si Majority Floor Leader Martin Romualdez. Ito ay kasamahan ng mga abogado na 60 years old na tong organization na to, na ang objective is to ensure that the Constitution is always respected and to educate the people about the Philippine Constitution. So magkakaroon ng concert pero virtual dahil nga, ayun nga, hindi pa tayo pwede ng magkakaroon ng big concerts in big areas. No? And the proceeds of the concert will be for the benefit of PhilConsa project, especially when it comes to education, and pati na rin po sa Red Cross. Makakukuha din ng Red Cross Manila chapter kung anumang pondo ma-raise natin. Now, it's a virtual concert. We'll be having the iconic Jose Marichan. Alam naman, pag Pasko, sikat na si Jose Marichan, di ba? And we'll also be having Catherine Francisco, Senator Joey Lina, Atty. Balasbas Gantayco, at ako po. Kakanta rin po ako. Kaya, medyo pause na naman boses ko. Ala Michael Bolton na lang siguro to sa Sabado. So anyway, we ran out of time and I'll give you more details about the concert tomorrow.
Hope you can support and watch. And Attorney Karen, kung nasa ka man sa meeting mo, well, we missed you today, but hopefully you'll join us tomorrow. So on behalf of my partner, Attorney Karen, at sa ating mga kasamahan dito sa Radyo Bandido Kontra Birada, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Kita-kita tayo ulit bukas. Pleasant good morning to you. Enjoy your lunch. Malapit ng Pasko. See you tomorrow. Maraming salamat po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.